Honorable Chairperson of this session, Honorable Director Sir, and respected teachers and dear colleagues, Assalamu alaikum. I welcome you all to today's intervention presentation. I am Dr. M.D. Imam Hussain, Phase B resident. I am going to present on rotablation, which is newly added to our NICVD as a plaque modification technique. And today my moderator is Dr. Isra Jahan Shimu Madam, Assistant Professor of Cardiology, NICVD. So first of all, I am going to start with a case. Sir, am I audible, sir? Hello? You are audible. Yes, yes. স্ট্যাটিস্টিক্স দেখাবেন না কত হলো টলো যে দেখায় আমাদের একটা ট্র্যাডিশন ছিল বৃহস্পতিবারে যে কত সিএফ প্রসিজিওর হয়েছে কত পিসিআই হয়েছে আচ্ছা এই ডাটাটা নেন নাই না না স্যার নেওয়া হয় না আচ্ছা ঠিক আছে কন্টিনিউ করুন জি স্যার Sir, Mr. X, 65 years old gentleman presented with exertional chest pain, CCS class 3 and shortness of breath on exertion NYHA class 2. And patient had past history of CABG, that is RSBG to PDA and Lima to LED 6 years back. And patient had some comorbidities like hypertension, chronic kidney disease and peripheral vascular disease. And with this complaint, patient admitted in a cardiac center outside of NICVD. At that time, patient was hemodynamically stable. And this was the ECG on admission, which shows there is a significant ST segment depression in lateral leads, that is 1 ABL and B4, B5 and B6. And also there is ST segment elevation in AVR. And in the followed by some blood investigation which shows troponin I was negative and serum creatinine was 1.9 gram per DL and hemoglobin was 9.8 gram per DL. As because considering the patient clinical scenario, patient was underwent coronary angiogram outside of NICVD, which shows first slide. It shows RAO caudal view showing there is significant stenosis of the left main distal region more than 60%, and there is a significant stenosis of the LED ostium osteoproximal segment more than 90%, and there is also significant stenosis of the ostium of the LCX as well as mid LCX more than 90%, and there is also narrowing of the UM2, which is a significant vessel in the ostial region. And this is the next slide, which shows there is LAO cranial view showing right coronary artery is diffusely diseased, and the mid segment of the RCA is more than 95% stenosed. This is a selective angiogram of the Lima graft vessel, and it shows the Lima graft vessel is well functioning with normal visualization of the distal LED. And we with subsequent effort it was not possible to visualize the RSBG to PDA graph, so we assume that this is 100% occluded. So considering this clinical presentation, this ECG finding suggestive of lateral ischemia with elevation in AVR, suggestive of left main disease, and also similar finding in coronary angiography. So we plan for revascularization of the left main and LCS coronary vessel. So with this complaint and with this CD patient presented in NICVD, and the patient is admitted under Unit 1 under Professor Mir Jamaluddin sir, and we plan for elective PCI. And during PCI, first of all, we establish a radial route with 7-in-6 guide sheath, and then we counted the left main coronary artery with 7 gel catheter, and then we passed a floppy wire in the LCX, and we at first we tried to dilate the coronary. We tried to dilate the coronary with 1.5:15 size balloon, but we are not able to cross the lesion in the mid LCX by a balloon. So considering the calcified lesion in the distal left main and the mid LCX, we change our plan to go for rotablation. And as the anticipated vessel size in the LCX is 2.5, first of all, we chose 1.25 rotablation bar for rotablation, and this is the image showing the peaking motion of the rotablation bar 1.25 in the
mid LCX for rotablation of the mid LCX, and again and again we are doing the procedure as that is rotablation of 10 to 15 seconds followed by some non-ablative period. Again, we are doing our rotablation of the mid LCS with 1.25 bar. This is the image showing the coronary angiography of the LCX following rotablation of 2 attempts, and we are not satisfied with that. So we go. We plan for increase the size of the rotablation bar, and next we increase the rotablation size bar size into 1.5 with a view to rotablation of the distal left main as well as to increase the rotablation bar size for the L6. So we rotablate the distal L6 with 1.5 bar, and again we rotablate the mid L6 with the 1.5 bar with increasing size, and this is again the peaking motion of the rotablation bar with a speed of 140 k RPM, and we are doing our rotablation. So after rotablation, we go for Ibus. This is the Ibus video in the left frame, and there are some image of cracking in the subsequent slide. So if we look at the image in the video in the this slide, we can see that there is significant calcification of more than 270 degree, significant calcification of more than 270 degree in the left main as well as mid L6 and ostium of the L6. And in the right side of the picture, there is some cracking of the calcium that produce some acoustic shadow in the distal part of the lumen. This is in the left main distal region, and there are subsequent images are and again in another image we show the crack in the L6 ostium, calcium cracking at L6 ostium, and this is on the right side picture. We can see that there is another cracking of calcium in the mid L6. So this is the minimal luminar area in the left main distal. In the left picture, we can see that minimal luminar area 2.63 in the distal left main, and it is only 2.22 millimeter square minimal luminar area in the mid L6. So as there is, we can see that there is significant cracking of the calcium. Then we go for pre-dilatation of the lesion with balloon. We use 2:15 centimeter balloon for pre-dilatation of the lesion of the LCX, and we adequately pre-dilate all the lesion. And then again, as we can see from the our angiographic view, there is some stenotic lesion in the OM2, and it was a significant vessel. So we plan for a gel balloon technique to preserve the OM2, which was a significant vessel. So we again negotiate another wire into the OM2, and then again we place a balloon in the OM2, and 2.25 is to 28 size stand in the LCX. So and then we deflate the catheter as well as the balloon at the same time. Again we deflate the balloon after some degree of retrograde transmission. We deflate the balloon to inflate the stand, proximal part of the stand, as well as to dilate the left main distal region. So this is the angiographic view after gel balloon technique of the LCX after deployment of one stent, and then again we put another stent. This is a 3.5:18 size, and we plan to deploy it from left main to LCX, and we confirm the position of our stent size, and then we inflate the balloon with 14 atmosphere pressure. This is the angiographic view after deployment of two stent, and then again we post dilate the
left main distal region with 4:8 size balloon. Then after stenting, we again go for Ibus technique, and this is the Ibus video showing in the left side of the picture, and it shows that there is significant increase in the size of the luminal area, and the stand apposition is also sufficient stand apposition. On the right side of the panel, this is the mid distal left main, which is showing the minimal luminal area 8.69, that increases from 2.63 to 8.69 after balloon dilatation as well as stand implantation. This is another image of showing minimal luminal area in mid LCX, which is showing the minimal luminal area is 6.36, which increases from 2.22 after balloon dilatation and stand implantation. So this is the final angiographic view after rotablation and stent implantation, and patient was followed up clinically after 3 weeks, which shows that patient has significant improvement in her functional status. Patient can do her normal daily activities on his own right now, and patient is relatively asymptomatic, and now patient is waiting for waiting for treatment for her peripheral vascular disease in our surgery department. So this is the complicated case of a new rotablation procedure, and we have done it successfully in our cath lab, and we are very grateful to see that rotablation procedure in our cath lab under leadership of our director sir. And now I am going to present in short about rotablation procedure with the permission of our director sir. Sir, may I proceed, sir? Hello. ঠিক আছে ইমাম দেখেন শর্টে এটাকে বলে রিভিউ রিভিউ দেখাতে চাচ্ছেন এই তো? জি স্যার শর্টলি স্যার। জি স্যার কন্টিনিউ করেন, স্যার মনে হয় ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। জি স্যার। Sir, rotablation is rotational atherectomy is an endovascular procedure to ablate atherosclerotic plaque by forward advancement of a rotating abrasive bar, and it was developed by David Oath in 1980s, and it was in clinical trial since 1988, and it works on principle of differential cutting. So the main objective of rotational atherectomy is plaque modification, and a single passage of a single bar is sufficient to smoothen the vessel for adequate dilatation and stand deployment. Sometimes a more extensive rotablation may be necessary, which can be achieved with a step up increase in the bar size. And these indications are osteal lesion and prevention of plaque shift or prolapse. The mechanism of rotablation are hard fibrocalcific plaque ablated by rotating bar, while soft tissue in the treated coronary segment deflected away from the device and remains relatively healthy. Plaque is ablated and pulverized into particles, generally less than 10 to 15 microgram particles that can be uptake by reticular endothelial system. There are some other plaque modification techniques. There are some non-atherectomy method and some atherectomy method. Non-atherectomy method are scoring balloon angioplasty, cutting balloon angioplasty, and constant semi-compliant balloon angioplasty. And atherectomy methods are rotational atherectomy, orbital atherectomy, and excimer laser coronary atherectomy. There are two types of rotablation system. There is rotablator and rotapro. And now in our cath lab we have rotablator system. It has three parts. That is an advancer, and foot pedal, and a console. There are different sizes of bar from 0.35 millimeter to 2.75 millimeter. There are different sizes of bar are available for rotablation, and in our cath lab we have 1.25, 1.5, and 1.75 millimeter bar. And each rotablation bar, the interior surface of the rotablation bar is diamond tip. On the other hand, posterior surface is a smooth surface. And it has a driving shape and a protective sheath in the bar. There are two types of wire we use for rotablation. One is floppy wire and one is extra support wire. Floppy wire is flexible, torqueable, and it is used to reduce the guide wire bias. On the other hand, extra support wire is more supportive wire.
Both of the rotawire have no lubricious coating, no shaping ribbon, and are easily kinked. So, in short about technique, prior to rotablation, patient might need to be in fasting state for more than 6 hours, and patient are pre-treated with aspirin and if possible with calcium channel blocker. And Rotaglide, a lipid emulsion, can be added to the flash solution to reduce the friction, limit heat generation, and facilitate device liberty. We make our flash solution with 1 ml unfractioned heparin in 500 ml normal saline with 500 microgram nitroglycerin and 5 milligram GT, 5 milligram verapamil. With combination of these, we make our flash solution. Temporary pacing wire can be used in rotablation of RCA and dominant LCS in precaution to prevent complete heart lock. And we choose our bar size depending on the reference vessel diameter and on the depending on the bar size, we must have some size of the guide catheter. That is, if the reference vessel diameter is 2.5, we commonly use 1.25 millimeter size of bar, and in that case we must need at least 5 French catheters or more. And if we use a we have a plan for 1.5 size bar use, then at least 6 French catheter we must have to be used for catheterization. So again, floppy wire is used to minimize the guide wire bias. Final bar to artery ratio should not be exceeded 0.7 millimeter, and we have some pre-procedural checklist to check that whether the rotablation system is functioning or not. That is draw checklist. Saline dripping from the bottom of the advanced saline catheter. Rotating bar is rotating and RPM are stable. Free movement of the advanced knob and wire is visible and brake is functioning. These are the checklist to ensure the system is well functioning. And after ensuring that system is well functioning, then under fluoroscopy guidance, the bar is activated and advancement is done with picking motion for 15 to 20 seconds, followed by a non-ablative period. And the rate of bar movement is usually choose 140 to 180 kilometer per 80 k per RPM. Rotational atherectomy should be stopped when sufficient plaque modification allows optimum balloon dilatation and stent implantation. The presence of residual dog boning effect of a low pressure inflated balloon indicate insufficient plaque modification and merits further rotablation with a larger size bar. So fundamental elements of optimal rotablation are maximum bar to artery size ratio 0.4 to 0.6, and we should not use bar ratio more than 0.7. Rotational speed should be 140 k to 150 k RPM. Gradual advancement of the bar with picking motion. Short rotablation run of 15 to 20 seconds followed by a non-ablative period. Avoid deceleration time more than 500 RPM, and we should have a final polishing run. So regarding rotablation, it is rotablation is reasonable for fibrotic or heavily calcified lesion that might not be crossed by a balloon catheter or adequately dilated before stent implantation. This is class 2A recommendation in 2011 SCCH guideline. There are some other specific indications like ostial and bifurcation lesion, left main disease, chronic total occlusion, aortic stenosis with a plan for transcatheter aortic valve placement, and renal insufficiency with calcified coronary artery disease. So there are some complications. These are bradycardia with atrioventricular block, slow flow or no reflow, and vasospasm, dissection, perforation, side branch occlusion, and hypotension. And there might be some failure of the rotablator system. There might be bar entrapment, bar detachment, and guide wire fracture. So we have to be prepared to avoid some common complication and strategy for resolution if any complication happens. So to prevent the slow flow, we should use small bar size with lower speed. And we have to be patient between the ablative branch. We have to give adequate non-ablative period. If any slow flow develops, then we have to optimize our BP if it is low, and we have to use intercoronary vasodilators, nitrates, verapamil, adenosine, nitroprusside, and we can use flash cocktail.
Dissection, careful case selection to avoid excessive tortuosity. Excessive tortuous vessel should not be selected for rotablation as it can result in dissection. And management of dissection is as for any PCI. Bar entrapment is a rare complication usually avoided with careful case selection and good technique. If any bar is entrapped, then control push and pull of rotablation shaft, position of second wire to allow balloon placement, and cautious deep intubation with child in mother catheter for support. And sometimes cardiothoracic surgical help might also be necessary. And perforation is another devastating complication commonly related to poor technique, that is oversizing of the bar, through angulation of the bar, and inappropriate speed, high speed. Standard technique to resolve any perforation during emergency, including emergency pericardiocentesis, and sometimes cover stent and cardiac surgery consultation may also be needed. So, what are the contraindication or caution we need to be cautious about rotablation? Rotablation cannot be used for occlusion through which a guide wire will not pass. And rotablation is also not recommended for routine use in cases of saphenous vein graft lesion or thrombus. And dissection is not an absolute contraindication to rotablation. Additional, we should be additionally cautious if the lesion have some characteristics like patient have severe LV dysfunction, severe multivessel disease, unprotected left main, lesion length more than 25, and lesion angulation more than 45. So the take-home message are rotablation is used in heavily calcified complex PCI to improve procedural success and ensure appropriate stent expansion. Ibus OCT is useful in identifying plaque morphology predictive of benefit. Judicious use in indicated case, and while aware of contraindication is necessary for avoiding complication and achieving good result. No reflow is the most common preventable complication. And beyond procedural success, data have not shown consistent long-term benefit of lesion modification by rotablation for restenosis or major adverse cardiac events. Thank you for patient hearing. Thank you, Doctor, for your presentation. Though your presentation is a bit difficult for pronunciation of different words, different sentences, even then you have presented nicely. Now the floor is open for discussion. I think our younger colleagues, fellows should participate. ইমাম হোসেন স্ক্রিনটা অফ করেন। জি স্যার। Sir, sir, I am Dr. Bijoy, sir. I have a question. Bijoy. Sir, first I would like to congratulate Unit 1 and our director, sir, for a nice and brilliant case and performance and ultimately the final outcome. So I have few queries, sir. As there is no graft vessel is showing in the RCA, and yes, what is your plan for the for this patient in future? Very good question. Practically, this patient was coming from a center where rota is going on, but due to financial background, patient came to us, and to do a rota of left main with left circumflex and RCA in one setting is not wise. That is why we have decided to do the left main to left circumflex first and RCA next, and he is waiting for, though Dr. Imam could not tell clearly, he is waiting for rotablation of RCA as well as peripheral vascular management of peripheral vascular disease. Yes. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Sir, definitely, I am sure that you have done the pre-procedural Ibus in this patient, sir. Though he did not show us that. No. This patient pre-procedural Ibus we have not done. We can do the pre-procedural Ibus for detecting the actual indication. But as you see, when a balloon is not cross a vessel, a balloon undilatable lesion, you should have to do plaque modification. As balloon is not proceeding
wire has crossed, so your weapon is in your hand, rotablation, and after doing rotablation, you have proved that there is more than 270-degree calcification, as well as there are many fractures of this calcified lesion. So you have confirmed that it was indicated. Sir. Thank you, sir. Sir, Assalamualaikum, sir. I'm Dr. Imtiaz, sir. May I ask a question, sir? I am just Sir, okay, thank you, Imam Bhai, for enlightening us with many new concepts and ideas. My question to you, can you provide us with a general conception of differential cutting? What do we mean by differential cutting in case of rotablation? very good. Good question, Imam. স্যার আমি একটু বাংলাতে বুঝাই বলি স্যার। হ্যাঁ, বাংলায় বলো, অসুবিধা নেই। আমাদের যে রোটাবলেশন বারটা আছে, আমরা একটা ফ্লোপি ওয়্যার ইউজ করি, যাতে when rotablation bar is moving, it will cut only the calcified plaque and the normal segment, normal wall of the coronary artery will be deflected due to moving pressure of the rotating bar, and that's why it will only cut the calcium wall, not the normal wall. This is called differential cutting. Thank you. Thank you. Got it. Any more question? Sir, I'm Dr. Abid, sir. Can I ask a question, sir? Yes, of course. Sir, after the rotablation, sir, there is some osteal disease in the LAD, sir. Sir, is it okay to lift it like that, or should we just proceed to stenting of the LAD proximal as well, sir? Very good question. You must have to know when we give a graft. We give a graft to a occluded vessel. If we open the occluded vessel, graft will disappear. For maintaining the graft patency in a occluded vessel, you should keep the vessel occluded. So you should not touch left descending coronary artery. Rather, it has been further closed a bit from the previous one. So there is no problem. Your LAD is protected, and that is why we do not think about LAD. Here, another thing occurred, which our senior faculty has, of course, has taken there in mind, and they will ask me. Before asking, I am giving the answer. OM1, I have lost OM1, which is a gross disadvantage. But I recrossed the wire into the OM1 after rota. But this vessel is so heavily calcified. Even I tried balloon, did not cross, and vessel is so narrow. I am scared of doing rota in this, and that is why I have lost. স্যার আমি পুরা প্রসিডিউরে ছিলাম স্যার, ওই যে আমার তিনি করলেন খুব ছিল স্যার, এবং একটু আমি পুরাটাই ছিলাম স্যার, এই জন্য বললেন যে ক্যালসিফাইড এবং ভেরি ন্যারো ক্যালিবার অফ OM1, এই জন্য পরে কিছু করা হলো না। আমরা রোটা নেওয়ার চিন্তা কমপ্লিকেটেড ওয়েতে করা হয়েছে স্যার। একবার আপনি এসছেন মানে ম্যাচিউর হ্যান্ডের মতো করে চলে গেলেন। আমার ক্যাথল্যাব স্যার 3.5 4টা, আমি একটা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল L6 খুব ডিফিকাল্ট হচ্ছিল। আমি তো ভাবলাম যে স্যার মনে মাইন্ড করছে যে এত দেরি হচ্ছে, তাও না আমার করে নেন, এটা করে তারপরে আমি করছি। Thank you. I'm grateful to you as well as to my colleagues, as because we are in the learning era. We are not master. We all together should work in this field. Otherwise, this field will not rest. To increase this field, to develop this field, we shall have to work all together. And you know, in most of the centers, rota done by 1-2%, not by all. And rota should be done by a person who is doing more than 200 PCI independently per year. He should touch the rota with a pre-procedural direct exposure with knowledge in a trained center, in a good center. Yesterday I have given the picture in Facebook with Mr. Khan, Dr. Hassan Nasrullah Khan, and I went to
Japan, many of our colleagues, many of our faculties also trained up in this rota. So I hope that tomorrow many of us will be able to do it. স্যার আমি কি একটু প্রেজেন্টেশন সম্বন্ধে একটু স্টুডেন্টদের বলবো স্যার? অবশ্যই অবশ্যই। Thank you, Hassani ma'am, for new technique and new technology you have presented here today very nicely. In this examination, you have shown that in phase B there is question how to deal the calcified lesion, what are the type of calcified lesion. Number 3, IVL, what are the strategy to handle the calcified lesion. IVL, এগুলো একটু যদি বলে দিতেন ইমাম। there is 3 algorithm, 3 algorithm 3টা দেখালে ভালো হতো। যেমন একটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অ্যালগরিদম, যে আমরা ওয়্যার ক্রস করেছি, বেলুন ক্রস করতে পারি নাই, ভেরি মিনিমাম 1.25 ডায়া এন্ড অনলি 5 লেন্থের বেলুন ক্রস করি নাই, যেটা আজকে আমরা একটা করব। আমার কেস আমি যখন স্যার থাকবেন করবো, সেটা হচ্ছে বেলুন পসিবিলিটি। বেলুন ক্রস করতে পারবো না যেটা, সেটা রোটাতে যাবে। ওয়্যার ক্রস কিন্তু বেলুন কোনো মতে কোনো সাইজের বেলুন 1.25, 1.5, 1 বেলুন ক্রস করতে ফেল হবো, সেটা রোটার কেস ধরে নেওয়া যায়। তাহলে একটা করা হয় ক্লাসিফিকেশন টু সিলেক্ট দ্য রোটা, যে বেলুন পসিবিলিটি, দ্যাট মিনস আমরা নর্মাল পিসিআই করতে ফেল করেছি, পি ডাইলেট করতে ফেল করেছি। নাম্বার 2 হচ্ছে যে অ্যাকর্ডিং টু ফ্লুরোস্কোপিক ক্যালসিয়াম দেখে, ফ্লুরোস্কোপিক ক্যালসিয়াম দেখে আমাদের শিখতে হবে মাইল্ড ক্যালসিফাইড রিলেশন, মডারেট, সিভিয়ার। মডারেট টু সিভিয়ার হলে আমরা আইভাসে যাব, আইভাসে যাই আমরা ক্লাস 3টা ক্রাইটেরিয়া দেখবো, যে ক্যালসিয়াম আর 180 এর নিচে, 180 to 270, মোর দ্যান 270 আর, এই 3টা আর্ক দেখে আমরা মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার ক্যালসিফাইড করে অ্যাকর্ডিং টু স্কোরিং বেলুন, কাটিং বেলুন, যেটা বললো যে নন অ্যাথেরেক্টমি আগে ট্রাই করবো, স্কোরিং বেলুন, কাটিং বেলুন এন্ড ওপিএন বেলুন, এটা ফেল করলে তারপরে রোটা, যে কোনো রোটা, সে রোটাভেটর হোক আর রোটেশনাল হোক আর নন রোটেশনাল হোক বা লেজার এক্সিমারি হোক, এই 3টার যে কোনো একটা ইউজ করব। কিন্তু বেলুন পসিবিলিটি একটা হচ্ছে প্রথম থেকেই ক্যালসিয়ামের বার্ডেন দেখে একটা, আর একটা হচ্ছে যে আমরা ক্যালসিয়ামে যদি আমরা আইভাসে দেখি যেটা কি নডুলার আর সুপারফিশিয়াল, এই ক্লাসিফিকেশনটা কিন্তু পরীক্ষায় বা ভাই প্রায় ধরা হয়। তো হোয়াট আর দ্য টাইপ অফ করোনারি ক্যালসিফিকেশন? There are 3 types. What is nodular? That means luminal but nodule, only particular একটা speckle shape. Number 2 হচ্ছে superficial or intimal. Number 3 হচ্ছে deep or adventitial. Rota is working superficial and nodal type very good, but not for deep. Deep calcification break করার জন্য IVL is very good instrument inventing ever short note আসছিল, এবং how IVL work আপনারা দেখেছেন, এটা আসছিল পরীক্ষায়। অতএব ক্যালসিফাইড লেশন সম্বন্ধে আমাদের শুধু এটাই চ্যালেঞ্জিং যে ক্যালসিফাইড লেশন হাউ উইল ডি। অতএব ক্যালসিফাইড লেশন সম্বন্ধে ইন ডিটেল পড়বেন, কয়টা অ্যালগরিদম আছে সবগুলো সংক্ষেপে একটু দেখে রাখবেন, কারণ এরপরে হয়তো ডিটেল কোশ্চেন আসছে। এবারে তো 5 মার্কের বা 7 মার্কের আসছে, এরপরে যদি 25 মার্কের আসে, যে কমপ্লিকেশন, ইন্ডিকেশন, কন্ট্রাইন্ডিকেশন সহ, তাহলে কিন্তু আপনাদের ইন ডিটেল ক্যালসিফাইড লেশনটা পড়া থাকা লাগবে, যে কয়টা অ্যালগরিদম দিয়ে আমরা কাজ করি, কোন অ্যালগরিদমটা আমাদের জন্য খুব ইজি, এই একটা জিনিস। আর যা বলেছেন তাই, আর টোটাল ইনস্ট্রুমেন্ট যদি ধরি, ও দেখিয়েছে যে নন অ্যাথেরেক্টমি ভাগ করে দেখিয়েছে, তার মধ্যে আইভেলটা আসে নাই, ওপিএন বেলুনটা আসে নাই, ওপিএন বেলুনটা উপরে যাবে, নন অ্যাথেরেক্টমিতে যাবে, আইভেলটা নন অ্যাথেরেক্টমিতে যাবে, আইভিএল ইন্ট্রাভাস্কুলার লিথোট্রিপসি। এইটুকুই বলা ছিল। আপনার ডিটেইলস গুলো বলেছেন খুব সুন্দরভাবে, যে স্লো ফ্লো, নো ফ্লো, ডিসেকশন এন্ড পারফোরেশন, ইট ইজ দ্য গ্রেট কমপ্লিকেশন, এন্ড সার্জনকে প্রথম দিকে একটু বলে রাখা ভালো। এটাই আমার ছিল, যে অল স্টুডেন্ট গোজ থ্রু দ্য হাউ টু হ্যান্ডেল দ্য ক্যালসিফাইড লেশন। ইট ইজ দ্য last parameter, last challenge of the intervention cardiology. Last challenge, last আগে মানে before one, CTO is the last challenge. CTO এর আগে হচ্ছে how to deal calcified lesion, non bifurcation, non lepin bifurcation, lepin bifurcation, multiple PCI type C lesion, long lesion, এগুলা তার আগে। কিন্তু লাস্টে আছে CTO, চ্যালেঞ্জিং অফ PCI CTO,
আর তার আগেই আছে আর আজকে যেটা দেখালেন স্যার যেটা করছে ভেরি ক্যালসিফাইড লেশন। থ্যাংক ইউ। প্রফেসর অমল, আমি রওনা করব, হয়তো আমি রওনা করলে আর আমার মোবাইলে গাড়িতে লাইন নেটওয়ার্ক নাও থাকতে পারে। আপনি আছেন, আমাদের ইয়ে আছে, মামুনুর রশিদ আছে, আপনারা কন্টিনিউ করেন। এখানে দুই একটা সেন্টেন্স বলে আমি লিভ করব। সেটা হলো, আমি আমার ফ্যাকাল্টিদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এই রুটা আমি ইনস্টিটিউটে আনতে পারতাম না যদি আমার ফ্যাকাল্টিরা সাপোর্ট না দিত। I am grateful to them. They impressed me for bringing this instrument in our center. Besides that, I must have to have congratulations to my respected health minister, health secretary, and as well as honorable prime minister. After giving me here, after placing me here, they told that you should have to develop National Institute of Cardiovascular Disease as international center, and I am trying that, and I have tried with the help of my faculties. I am grateful to my faculties and hope that tomorrow our center, today is already like international, and tomorrow our younger colleagues, my second man, third man who are coming, they will make it furthermore and make the institute as world standard. Once again, I congratulate them, my faculties and my younger colleagues who have presented today this difficult chapter. And yesterday I asked this question in exam, and my students of National Institute of Cardiovascular Disease able to answer what is the complication of rota. They clearly told slow flow, no flow, and if this slow flow, this will happen done. If this no flow, this will be done. And what is the indication? What Professor Omol told very nicely. They have told. I am so pleased that my students knows it. You think the instrument which will not be available in National Institute, that will be available in a private institute. My students will pass MD cardiology, highest degree in the world, from this institute, and they will learn it from another private institute. Why? Private institute, we must congratulate them that they are doing for a long time, but why we should not do it? Why we should remain behind? We should have to go forward, and that is why this is my endeavor, and this is my motto, to raise the institute, to increase the efficiency of the institute and make it as international level. For this reason, once again, I congratulate my faculties, I congratulate my students, all of you, and you should continue the session. I am leaving almost, as because I shall remain on mobile, but probably I shall not be able to communicate with you. Thank you all. Thank you, Professor Amol, and Professor Mamunur Rashid Cesar. Professor Azam is also there, Dr. Pradeep is also there, and younger colleagues are also there. You will participate and continue the program. Thank you. ডক্টর প্রদীপ আছে নাকি? ডক্টর প্রদীপ, প্রদীপ। Yes, sir. প্রদীপ, তোমার তো এক্সপেরিয়েন্স আছে। Dr. Imam, thank you very much for your nice elaborate presentation about the rota. Rota is a very good device for calcified lesion. আমরা আগে যেখানে ক্যালসিফাইড লেশন গুলো অনেক বেলুন ইউজ করতাম এবং আলটিমেটলি বেলুন করার পরও প্লাগ মডিফিকেশন হতো না, এবং আমরা স্ট্যান্ডিং করতাম, ওই স্ট্যান্ড অ্যাডিকুয়েটলি ওয়েল অ্যাপোজ হতো না, ওয়েল এক্সপেনশন হতো না তখন, এবং এই রোগগুলো আলটিমেটলি আমাদের কাছে আবার ফিরে আসতো ইনস্ট্যান্ট রিস্টেনোসিস, স্টেন থ্রম্বোসিস এন্ড ডিফারেন্ট কমপ্লিকেশন নিয়ে। দিস রোটাবলেশন, দ্য ক্যালসিয়াম ডিবাল্কিং থেরাপির যে মানে মেইন স্টেপ ট্রিটমেন্ট, দিস রোটাবলেশন আমাদের হাসপাতাল আমরা পেয়েছি, দ্যাট ইজ গুড। এবং এটা মানে ইউজ করার কারণে অনেক রোগী বেনিফিট পাবে, কারণ আমরা অনেক বেলুনের সাশ্রয়ী একটা রোটা বার আমরা ইউজ করতে পারবো। তখন কিছু জিনিস, ছোটখাটো জিনিস আমি জাস্ট মানে এটা অ্যাড করতে চাই। রোটাবলেশনের সামনের ফার্স্ট হাফে ডায়মন্ডের ক্রিস্টাল থাকে অনেকগুলা, 2 থেকে 3,000। সেটা কিন্তু যেই মানে যে টুকরাটা করে এটা হলো লেস দেন 5 মাইক্রন।
তুমি যেটা বলছো 10, সেটা হলো আগের রোটা বার। আমাদের রোটা বার হলো রোটা লিঙ্ক বার। এখন যেটা আমরা ইউজ করতেছি, এখানে সবচেয়ে ছোট অংশটা হলো লেস দেন 5 মাইক্রন, তার মানে ইট ইজ লেস দেন এন আরভিসি, যে ফ্রিকশনটা যে ভাঙা অংশটা তৈরি হয়, মানে ইট ইজ ইজিলি এনগালফড বাই দ্য রেডিকুলার এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম। এবং এটার এই জিনিসটার ইউজার ফ্রেন্ডলি হইতে বা কমপ্লিকেশন গুলা একাস্টম করতে কিছু ইয়া লাগবে। এই জন্য আমরা আমাদের ইউনিট মানে শুরু করছি ইনিশিয়ালি উইথ দ্য ইজি কেসেস অফ শর্ট লেশন লেস দেন 20 এলএডি অথবা আরসিএ নন অস্টিয়াল। এই জিনিসগুলো ইজি, এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো যে মানে টর্চুয়াস ভেসেল অ্যাভয়েড করার জন্য, এবং যেখানে অ্যাঙ্গুলেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মানে মোর দেন 45 অ্যাঙ্গুলেশন নিলেই চান্স অফ পারফোরেশন এন্ড চান্স অফ রোটা বার এন্ট্রাপমেন্ট ইজ ভেরি হাই। সুতরাং এই দুইটা জিনিস আমরা প্রথম দিকে অ্যাভয়েড করলে ভালো। এবং সেক্ষেত্রে আমরা পরের স্টেজ, এটা হলো হাফ ওয়ে রোটা, একটা ওয়ার্ড আছে হাফ ওয়ে রোটা। যখন কোনো অ্যাঙ্গুলেটেড লেশন আমরা করতে হয়, আমরা অ্যাঙ্গেলটাকে ক্রস করি না, অ্যাঙ্গেলের আগ পর্যন্ত রোটা করি, দেন ওখানে মানে বেলুন দেওয়া হয়। ইট ইজ হাফ ওয়ে রোটা। এই জন্য সবসময় ওই যে যারা রোটা করে তাদের হাতে ওই যে কাভার্ড স্ট্যান্ড থাকতে হয়। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ম্যান্ডেটরি, কারণ এই কমপ্লিকেশনের মূল চিকিৎসাটা কিন্তু যেহেতু মানে ক্যালসিফাইড সেগমেন্ট পারফোরেটর হয়ে যায়, অন্য কোনো জিনিস বেলুন গুলা খুব একটা কাজ করে না, সেক্ষেত্রে কাভার্ড স্ট্যান্ডই লাগে। কারণ অন্যান্য জায়গায় মানে পারফোরেশনে বেলুন দিয়ে ট্রাই করতে পারি বা আদার মাঝে ট্রাই করতে পারি, কিন্তু স্পেশালি ইন রোটা পারফোরেশনে যেহেতু ক্যালসিফাইড সেগমেন্ট পারফোরেশন হয়ে যায়, সেখানে আপনি যতক্ষণ ধরে রাখেন না কেন ওইটা বন্ধ হবে না। সুতরাং কাভার্ড স্ট্যান্ড লাগে, সুতরাং কাভার্ড স্ট্যান্ড ইউজ করতে হবে। দ্যাট ইজ a few comments. Thank you, Aman sir, for giving me the opportunity about rota. থ্যাংক ইউ ফর নাইস ইনফরমেশন। আমাদের কি মামুনুর রশিদ সিজার স্যার কোর্স ডাইরেক্টর আছেন, আজম স্যার বলেন স্যার। থ্যাংক ইউ রোটার সম্বন্ধে কিছু। রোটা সম্পর্কে বলার আগে যেটা বলতে হবে, ইমামকে থ্যাংক ইউ ফর মানে bring it up in the forum to make a healthy discussion. First, I give his a very big congratulations. He nicely demonstrate and without any hesitation. First, I should give a big hand. Number two, you just mentioned these things should be included, these things should be included. I think he covered nicely as because the topic's title was rotablation. That's why I give him great support. Yes, you did very nicely. If the topics how to manage calcium or how to tackle calcified lesion, then he can bring it up on the forum, how we tackle it. Actually, in calcified lesion management strategy, there are two options. Actually, treatment option, there are two broadly, if you categorize broadly. One is ablation based and there is balloon based technique. Ablation based technique, that means rota, orbital atherectomy, excisional laser technique we can use. But among them, we are able to introduce in our institute rotablation and other strategy, balloon based technique, that is called if you know the Poorman technique, that is cutting balloon by multiple wire with NC balloon by high pressure impression, and other is cutting balloon, and there is high pressure balloon like Oppion balloon. So problem is that between this technique, balloon based technique do not remove the calcium. This is the main problem, but aim to increase the plastic elasticity and allow stent expansion by cracking the calcified component one or multiple areas, so that you can go for stent optimization by your stent deployment. But in rota technique, you can track or you can able to ablate the calcium so that it can promote adequate stent expansion. So this is the basic things, and in exam settings, all of the student or all of the fellows or all of the international colleges have to know
what are the plaque modification technique? How can you plaque modify? It depends on your operator discretion. If you think it is from the very beginning, from your procedure, if you look at your NGOs and if you're confident or PCT scan, you can classify it high calcium score or calcified lesion, you can take upfront strategy for rotablation. If not, then you can go for further image guided. If you have to document it, it is just really calcified lesion, then you can go for upfront rotablation strategy. If not, if you try to do it by wiring sequential balloon dilatation, but you are not able to proceed, then you should consider, yes, you can go for rotablation technique. And I think his lecture covered all indication, contraindication, and complications. So I think in course of time, we will learn a lot of more. And I think, thank you very much, sir. Give me the opportunity to be here with you with a wonderful discussion. Thank you very much. নাসির ভাই, সালাউদ্দিন জিল্লুর আছেন? নাসির স্যার আছেন? আচ্ছা, না থাকে আমরা নূর আলম কিছু বলতে চাও নাকি? নূর আলম? Sir, thank you, sir. Already much have been discussed regarding the issue. Just I would like to mention a few things. As our new trend is that our fellows we will train our fellows interventional cardiology as much as possible, because a couple of years ago there was a trend that fellows will know the interventional cardiology or trained interventional cardiology after completion of the MD degree, but our current trend is not like this. Current trend is we will try to train our fellows interventional cardiology as much as possible. So in this perspective, the today's presentation is very much important for the fellows to be trained in a advanced equipment. I would like to say the Rota is not an advanced equipment. Rather, it is a daily need, day-to-day need practice in interventional cardiology practice in a national institute. So our fellows should be trained on this device. In this perspective, today's presentation is very regardable. And another point is our fellows should know. Imam has shown that in on slide what is how we'll calculate the bar size, how you select the RPM, and what will be the sheath size according to the bar size. So these are things, and also the indication, contraindication, complication also. So these fellows should know all these things, and I think they will train, and they are the future leaders of interventional cardiology in our country. They have to compete with international level, so they should know all these things. As we know, our neighboring country India, we are seeing our young colleagues of Indian colleagues, how they performing the advanced level intervention cardiology. So we hope that we will train them, and as well as we also learning day by day. So last of all, I thanks Professor Mir Jamal sir, our director sir, for his nice endeavor for bringing this device in our institute. So thank you all. আচ্ছা, আর কারো কেউ আছে? আমি দেখতে পাচ্ছি না। আর কোন স্টুডেন্টও যদি আবার কোশ্চেন করতে চান, এই ফ্যাকাল্টিদের কমেন্টের পরে তাও পারবেন, আর না হলে ক্লোজ করে দেবো। মির্জামান স্যার আমার স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার আপনার কাছে। আপনি স্যার যে তিনটা বলছিলেন স্যার যে তিনটা পাথওয়ে আছে স্যার রোটা চয়েস করার, স্যার 3 নম্বর পাথওয়েটা স্যার আমি মিস করছি। 3 নম্বর পাথওয়েটা স্যার একটু বলবেন স্যার? 3 নম্বরটা হচ্ছে বেলুন ক্রসেবিলিটি দিয়ে, বেলুন ক্রসেবিলিটি। একটা আমি দেখলাম যে ক্যালসিফিকেশন আছে 99% ব্লক বা 95%, কিন্তু ইজিলি ওয়ারিং করলাম, তারপরে আর কোনো বেলুন যায় না। প্রথমে তো 2 বেলুন নিলাম, তারপরে 2 বেলুন থেকে কমে ভাবলাম যে ওয়ার ইজিলি গেল, তো 2 বেলুন তো যাবেই, 2 ডায়ামিটার নিলাম, তারপর 1.5 নিলাম, তাও যায় না। পরে 1.25 এবং ভেরি শর্ট বেলুন নিলাম, তাও গেল না।
এটা হচ্ছে বেলুন ক্রসেবিলিটি। কোন সময় রোটা কিন্তু এক চান্সে হয় না, যে আমি আজকে এটা দেখলাম, আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা রোটা করবো না। রোটা শুড বি ফেল পিসিআর, ফেল ওয়ারিং, ফেল পিডাইলেটেশন ইজ দ্য ক্রাইটেরিয়া। তাহলে আমি ফার্স্ট হচ্ছে, এটাই আমাদের দেশের জন্য আমি মনে করি ফার্স্ট হওয়া উচিত, যে বেলুন ক্রস করা যায় নাই কোনো মতে, ওয়ার ক্রস করা গেছে, বেলুন ক্রস করা যায় নাই। নাম্বার 2 হচ্ছে ডাইরেক্ট আইভাস গাইডেড ক্যালসিফিকেশন মেজারমেন্ট, মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার। মাইল্ড হলে ওই যে নন অ্যাথেরেক্টমি যেটা বললো বেলুন, বেলুনের মধ্যে থাকবে। মডারেট টু সিভিয়ার এর জন্য আইভিএল, এবং সুপারফিশিয়াল হলে রোটা, ডিপ হলে আইভিএল। এটা গেল হচ্ছে আইভাস গাইডেড মেজারমেন্ট অফ দ্য ক্যালসিফিকেশন, 180 ডিগ্রি আর্ক up to or less than 180 degree, 180 to 270 degree, more than 270 degree arc, 360 degree এই ক্যালসিফিকেশনের নাই আছে। 270 এর বেশি হলে সেটা সিভিয়ার ক্যালসিফাইড। মডারেট ক্যালসিফিকেশন হচ্ছে 180 থেকে 270। একটা থিসিস প্রেজেন্ট করা হয়েছিল, একজন থিসিস করছে, কোভাইড মনে হয় প্রদীপ, ওর কাছ থেকে ভালো করে জেনে নেবেন, ওর প্রোটোকলে এটা ছিল। আর একটা আছে যে শুধু ফ্লুরোস্কোপি দিয়ে আমরা, আমাদের হাতে আইভাস এখনো আমরা ঢুকাইনি, শুধু ফ্লুরোস্কোপি দেখে আমার কাছে মনে হচ্ছে হেভিলি ক্যালসিফাইড। এই ফ্লুরোস্কোপি গাইডেড, কিন্তু ফ্লুরোস্কোপি গাইডেড হলেও সেকেন্ড স্টেপে আপনাকে আইভাস করে কোয়ান্টিটিজ অফ ডিভাইস ঠিক করতে হবে, whether we will confine with non-ablating balloon or আমরা অ্যাবলেশনের যে তিনটা আছে ওই তিনটাতে যাবে, রোটেশনাল, অরবিটাল এন্ড লেজার এক্সিমার অ্যাথেরেক্টমি। এই তিনটা নাইসলি ইমাম শোন দ্যাট ইট ইজ অ্যাথেরেক্টমি, মানে কেটে ডিবাল্কিং বাই অ্যাথেরেক্টমি, আর নন অ্যাথেরেক্টমি হচ্ছে অল দ্য বেলুন ইনক্লুডিং আইভিএল, যেটা হচ্ছে শর্ট ইন্ট্রাভাস্কুলার লিথোট্রিপসি, যেখানে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি শর্ট দিয়ে তিনটা প্লেস থেকে প্রক্সিমাল, ডিস্টাল এন্ড মিড বেলুনটাকে প্লেস করে শর্ট দিলে আর্ক গুলা 270 ডিগ্রি আর্ক হোক আর 180 ডিগ্রি হোক, এই আর্ক গুলা ভেঙে যায়। ভেঙে গেলে পরবর্তীতে আমরা এনসি বেলুন দিয়ে ডাইলেট করে বেড প্রিপারেশন করে স্টেন ইমপ্লেন্ট করি। তো এটা জানতে হবে যে আইডিয়াল কিন্তু সেট করতে হলে কিন্তু আপনার অবশ্যই ক্যালসিফিকেশন, ডিপ ক্যালসিফিকেশন লাগবে। বেলুনটা ক্রস করতে হবে ইনট্যাক্ট। বেলুন ক্রস করতে যায় যদি বেলুন ইনজুর হয়, বেলুনের যে পয়েন্ট গুলার থেকে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি শকওয়েভ যাবে, সেই জায়গাগুলো যদি নষ্ট হয়ে যায় ক্যালসিয়াম, সুপারফিশিয়াল ক্যালসিয়ামের লেগে, তাহলে কিন্তু হবে না। এই জন্য আইভিএল এর কিন্তু দেয়ার ইজ এ লট অফ লিমিটেশন। নোডুলার ক্যালসিয়ামে হবে না, সুপারফিশিয়াল ক্যালসিয়ামে হবে না, শুধু ডিপের জন্য এটা বেস্ট। কারণ নোডুলার এবং সুপারফিশিয়ালে যদি আমরা বেলুনিং না ক্রস করতে পারি, তাহলে আইভিএল কেন কিভাবে ক্রস করতে পারবো? আইভিএল বেলুনটা তো খুব সেন্সিটিভ, এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জায়গায় প্লেস না করতে পারলে বা ভালো করে না নিতে পারলে, যদি অ্যাব্রাপ্ট হয়ে যায়, যদি ডিসরাপ্ট হয়ে যায়, তাহলে তো এর ইন্টিগ্রিটি নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য এটার লিমিটেশন আছে, যেখানে ওপেন ভেসেল, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি যে এটা স্টেন এক্সপানশন করতে গেলে ডিপ ক্যালসিয়াম উইল বি দা অবস্টাকল, সেটা আন্ডার এক্সপানশন হয়ে থাকবে ডিপ ক্যালসিয়ামের জন্য। এবার বুঝতে পারছি তিনটা, একটা ফ্লুরোস্কোপিক গাইডেড, একটা ডাইরেক্ট আইভাস গাইডেড, একটা বেলুন ক্রসেবিলিটি দিয়ে, তিনটা অ্যালগরিদম আছে। আর দেখা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিন হার্ড কপি। অমল স্যার যদি সুপারফিশিয়াল ক্যালসিয়ামে যদি বেলুন ক্রস করে, তা কিন্তু তখন কিন্তু আইভিএল করা যাবে, কারণ আইভিএল ইজ ইন্ডিকেটেড সুপারফিশিয়াল বোথ যদি বেলুন ক্রস করে। বেলুন খুব ভালো মতো ক্রস করতে হবে, কিছুটা করতে হবে। ইয়েস, কারণ অনেক সময় আমরা দেখি যে লেশনটা ক্যালসিফাইড, মানে 360 ডিগ্রি ক্যালসিফিকেশন, এটা যদি বেলুন ক্রস করে, ইট ইজ গুড ফর আইভিএল। করা যাবে, কিন্তু দেখতে হবে যে কোথাও কোনো স্পার্ক আছে কিনা, আমার আইভিএল বেলুনটা ডিস্ট্রয় হবে কিনা, ড্যামেজ হবে কিনা। যদি ইজিলি দেখা যায় যে 2 বেলুন চলে যাচ্ছে, 2 বা 2.5 বেলুন আমরা পাচ্ছি, কিন্তু ক্যালসিয়াম রিমুভ করতে পারছি না, তখন আইভিএল দিয়ে ফ্র্যাকচার করে নিয়ে তারপরে স্টেন্ডিং করা যাবে। স্যার এখনো আছেন? ওয়ান সেকেন্ড, আমি ঢুকতে পারছি। প্রফেসর অমল মাঝখানে আমি মিস করছি, যেটা বলছে ভেরি রাইট, এবং আইভিএল বেলুন কিন্তু বাল্কি,
আইবিএল বেলুন বাল্কি, সুতরাং আমার লিশন যদি ওরকম টাইট লিশন হয় যেটার মধ্যে বেলুন ক্রস করে না, সেখানে আইবিএল বেলুন যাবে না, আইবিএল বেলুন যাবে না। ওই কারণে আইবিএল বেলুন ইউজ করার কিছু লিমিটেশন আছে, এবং বাল্কি বেলুন, সুতরাং এটা সবকিছু ইউজ করা যাবে না। আর প্রদীপ যেটা বললো, হ্যাঁ, বোথ সুপারফিশিয়াল এন্ড ডিপ ক্লাসিফিকেশনের জন্য ইউজ করা যাবে। এবং ইম্পর্টেন্ট ইয়ে হলো, নেগেটিভ ইয়ে হলো যে বেশ কস্টলি, ইন্ডিয়াতেই নাকি 2.5 লক্ষ টাকা। এটা স্যার কস্টটা ইম্পর্টেন্ট, এবং একবারে বেশি ইউজ করা যাবে না কোনো মতে। হ্যাঁ, এটা আর দুইবার ইউজ করা যাবে না। স্যার আপনি ক্লোজ করে দেন স্যার, 10টা বাজে। আচ্ছা, আমাদের মামুনুর রশিদ পার্টিসিপেট করছে, ও তো দেখছিলাম ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে বোধহয়। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আজকের রোটা আলোচনা হলো জাস্ট আমাদের আই ওপেনিং এর জন্য, যে এটাও আমাদের সাবজেক্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, এবং এটাও আমাদের জানতে হবে, যেহেতু আমরা কার্ডিওলজি পড়বো, কার্ডিওলজি শিখবো, সেই হিসাবে আমরা রোটার ইন্ডিকেশন, কন্ট্রা ইন্ডিকেশন এবং মেকানিজম অফ অ্যাকশন এটুকুন আমার ফেলোজদের অবশ্যই জানতে হবে। সেই হিসাবে ওরা নিজেরাই উইশ করছে এটাকে প্রেজেন্ট করার জন্য, এই জন্য ওদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিই যে ওরা এই জিনিসটার উপরে আগ্রহ দিচ্ছে। তুমি তো আজকে 2021 এর ওটা পাচ্ছ, আর আমরাও তোমার মতো এমডি পাস করছি সেই 1997-এ। তার মানে ধরো 21 আর 3 24 বছর আমি রোটা ইনস্টিটিউটে চোখে দেখি নাই, আল্লাহ পাকের রহমতে আমরা এখন পেয়েছি, সুতরাং আমরা এটা সম্পর্কে শিখবো না কেন? কাজে তোমাদের সকলকে স্যার এরা তো লাকি স্যার, আপনি চিন্তা করতে পারেন স্যার যে আপনি 24 বছর পর এরা দেখছেন, এরা এখন দেখছে, এখন যদি এরা না লাগে আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমরা শিখতে পারছি, আমরা আরো ভালো করে শিখতে চাই, সেজন্য আজকে আমরা এটা চয়েস করছি স্যার। না, আমি শিমুকেও আন্তরিক ধন্যবাদ দেবো যে সেই সাবজেক্টটা চুজ করছে, তার কারণ ওরও ইন্টারেস্ট এখানে আসছে যে লেটেস্ট টেকনোলজিটা আমার দেশে আসছে, যখন আমার ইনস্টিটিউটে আসছে, যখন আমরা এটাকে কন্টিনিউ করবো, এটা শিখবো। এই জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ, মডারেটর হিসাবে শিমুকে আন্তরিক ধন্যবাদ, এবং প্রেজেন্টার বোধহয় প্রেজেন্টেশন প্রথম দিকের কিনা ফার্স্ট কিনা ইমামের, না এর আগেও তো করছে, কিন্তু ওর এই সেন্টেন্স প্রনাউন্সিয়েশন এবং সেন্টেন্স শব্দ চয়ন যেটা বলে বাংলায়, ইংরেজি আমি বলতে পারতেছি না, সেখানে একটু ঝামেলা আছে, অনেকগুলি পয়েন্টেই আমি খেয়াল করছি। সায়েন্টিফিক পেপার প্রেজেন্ট করলে হয়ে যাবে, এরপরে হয়ে যাবে ওই কথাগুলি, যেমন ওই রেট্রোগ্রেড বেলুন পুল, এটা একটু সুন্দর করে বলতে হয়, বেলুন ওয়াজ পুল ব্যাক up to the proximal lesion in the left main, একটাই খেয়াল আছে, আর অনেকগুলি শব্দ এবার ব্যবহার করছে। তো সেগুলি, আর একটা জিনিস, ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা হয়তো ওকে বলে দেওয়া হয় না, দেখেও বলে নাই, সেটা হলো আমরা রোটা ওয়্যারটা কিভাবে ক্রস করি। প্রথমত আমরা একটা ফ্লপি ওয়্যার ইউজ করি, ফ্লপি ওয়্যার ক্রস করে সেখানে আমরা মাইক্রো ক্যাথেটার নিয়ে, মাইক্রো ক্যাথেটার রেখে ফ্লপি ওয়্যারটা বের করে তারপর রোটা ওয়্যারটা ক্রস করি, এবং রোটা ওয়্যার ক্রস করে তারপর ক্যাথেটার বের করে রোটা ওয়্যারের উপর দিয়ে কাজ করি। এই জিনিসটা ও বলে নেয়, তো এটা রুটিন প্র্যাকটিস। তার কারণ হলো সিনিয়র মোস্ট যে একদম মানে 300-500 রোটা করেছে, তারাও কনফারেন্সে দেখাইছে, বলছে যে আই কুড ডু ইট উইদাউট ইউজিং দিস মাইক্রো ক্যাথেটার, বাট আই ডু নট ওয়ান্ট টু টিচ আনডিউ। সুতরাং এটা আমরা আমরা যেহেতু প্রথম কাজ করি, আমাদের জানতেই হবে। এইগুলি জানলে বোঝা যাবে যে হ্যাঁ তুমি রোটা দেখছো বা রোটার সাথে সম্পৃক্ত। তাহলে এইভাবে ওয়্যারটা ক্রস করে তারপরে আমরা আবার বের করার সময় একইভাবে মাইক্রো ক্যাথেটার রেখে তারপরে ওই রোটা ওয়্যার বের করে তারপরে আবার স্যার ওদের মনে হতে পারে, প্রশ্ন হতে পারে যে কেন এটা মানে করিস, তাহলে ওরা মনে রাখতে পারবে আর কি, ওটা বলে দিলে হয় স্যার। হ্যাঁ, তোমার এই যে রোটা ওয়্যারটা কিন্তু 0.10 যেটা ইঞ্চ, আর আমার যে করোনারি ওয়্যার যেটা, সেটা কিন্তু 0.18। সুতরাং আমাদের এখানে এই ওয়্যারটা একদম ন্যারো, স্লিপারি, এবং এই ওয়্যারটাকে আমরা যেমন সিম্পল পিটিসি ওয়্যারকে ক্রস করে নিয়ে চলে যাই, এটাকে ক্রস করা একটু ডিফিকাল্ট, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এর উপরে বলা আছে যে এটার উপরে তুমি ওই আমরা গজ দিয়ে ধরে জাগাবো, সেটা করা যাবে না। ওর উপরে রাপ করা যাবে না, ওয়্যারের উপরে রাপ করা যাবে না, ওয়্যারকে ভিজিয়ে নিতে হবে
এই কারণে বড় বোল ব্যবহার করি আমরা। বড় বোলের ভিতরে রেখে পরিষ্কার করে ধুয়ে তারপরে আমরা রোটা ওয়্যারকে প্রসিড করি এবং এই রোটা ওয়্যারটা মানে ইজিলি কিঙ্কিং হয়ে যায়, মানে সামনের অংশ এত নরম এই জন্য ইজিলি কিঙ্কিং হইলে ওই ওয়্যার ফেলে দিতে হবে, ওই ওয়্যার ইউজ করা যায় না। এক আর দ্বিতীয়ত ওই রোটা বারও ক্রস করবে না। কিং যদি প্রক্সিমালি কিং থাকে রোটা বার ক্রস করবে না। তারপরে রোটা বার যদি এওটায় ঝুলে থাকে, রোটা বার ক্রস সরি ওয়্যার যদি এওটায় ঝুলে থাকে, গাইড সরে যায়। গাইড এস্টাবলিশমেন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দিস কেস। আমরা তো অনেক এনজিওপ্লাস্টি আমরা যারা প্রদীপ, প্রফেসর অমল বা আমার এখানে যারা ফ্যাকাল্টি আছে সবাই দে আর ভেরি মাচ সিনিয়র মোস্ট। তারা এমনও আছে যে গাইড ক্যাথেটার অনেক দূরে এনগেজ করতে পারতেছে না, ওই দূরের থেকে ওয়্যার ক্রস করে বেলুন নিয়ে ওখান থেকে স্ট্যান্ড দিয়ে চলে আসে। সামটাইমস, নট অলওয়েজ, সামটাইমস। কিন্তু এই ক্ষেত্রে রোটার ক্ষেত্রে গাইড সাপোর্ট ইজ এ মাস্ট। গাইড সাপোর্ট ছাড়া তুমি রোটা নিতে পারবে না। ওই ওয়্যারটা এতই পাতলা ওয়্যার যে তোমার গাইড দূরে থাকলো আর মাঝখানে ওই ওয়্যারটা আছে, ওটার উপর দিয়ে রোটা বার চলে যাবে, তা কিন্তু যাবে না। এই জন্য গাইড সাপোর্টটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর ওই ওয়্যারকিং করা যাবে না। ওয়্যারকিং করলে সেখানে তোমার রোটা বার ক্রস করবে না এবং যদি বার ক্রস করেও তাহলে আবার ব্যাক করার সময় বার আটকে যেতে পারে। এইসব কারণে আমরা কখনোই এটা ইউজ করবো না। আর রোটা বারের রোটা ওয়্যারের ফ্লপি পার্টটা খুব দূরে রাখতে হবে। ফ্লপি পার্ট পর্যন্ত কখনোই রোটার বার যাবে না। যদি ফ্লপি পার্ট পর্যন্ত রোটা বার ইনসিডেন্টালি চলে যায় তাহলে কিন্তু বারটা ফ্লপি পার্টটা কেটে যাবে, ফ্লপি পার্টটা কেটে যাবে এবং ওই কর্নার আর্টের মধ্যে থেকে যাবে। কাজে এই ছোটখাটো জিনিস ধীরে ধীরে আমরা শিখবো, গ্রাজুয়ালি আমরা শিখবো। আজকে আমরা প্রথম কেস দেখলাম, এটা ঠিক প্রথম কেস না, এটা 3 নাম্বার কেস। এর ইমিডিয়েট আগের কেসটা দেখলে ওটা আরো এরকম সুন্দর শেখার মতো ছিল। বেলুন ঢুকে নেয়, তারপর সেদিন ক্যান্সেল করছি। তারপর আজকে আবার অমলের যেটা আমরা অমল আর আমি করবো সেটাও আর বেলুন ক্রস করতে পারে না, যার জন্য আমরা আজকে হয়তো ওটা নিয়ে দুপুরবেলা করবো। এরকম আর কি ইন্ডিকেশন গুলিও দেখলে ওরা বুঝবে কোথায় কি হচ্ছে, ল্যাবে কোন দিন কি হচ্ছে। এসব তোমরা মাঝে মাঝে খোঁজখবর রাখবা। এক আধ দিন দুজন একজন করে দেখলা, এত খুব বেশি হয় না। সারা পৃথিবীতে এর ইন্ডিকেশন হলো 1 to 5%। কাজে হয়তো তুমি সামবডি ক্যান আস্ক 1% ইন্ডিকেশন, এটা তো পরেই থাকবে, এটার কি দরকার? হ্যাঁ, এটার অবশ্যই দরকার আছে। ওই 1% পেশেন্ট কোথায় যাবে? সে তো 2.5 লক্ষ টাকা দিয়ে রোটার চার্জ দিতে পারবে না প্রাইভেটে। তাহলে আমার ইনস্টিটিউটে হবে এটা, অ্যাজ ওয়েল এজ আমার ইনস্টিটিউটের স্টুডেন্টদের জন্য, আমাদের ফ্যাকাল্টিদের জন্য ইট ইজ এসেনশিয়াল। সুতরাং আমরা আগামী দিনে রোটার ইন্ডিকেশন মাফিক এবং আমাদের যৌথ উদ্যোগে এটাকে কন্টিনিউ করে যাব, এই আশা ব্যক্ত করে আজকে সকল ফ্যাকাল্টিদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমাদের মর্নিং মিটিং শেষ করছি। ধন্যবাদ সকলকে, ধন্যবাদ।